चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ 31 ਮਿਲੀਅਨ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਾਂ। 27 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡੋਜ਼। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ तमाम कनेडियनां दा कीता धन्नवाद। कनेडा च घट रही कोरोना रफ्तार। मुल्क भर च 1800 केस आए सामने। चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर थरेसा टैम ने दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा दी प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर अनीता आनंद ਵੱਲੋਂ जानकारी दी गई कि 31 मिलियन डोज़ां प्रोविंसां ते टैरीटरीज़ तक पहुंच चुकियां ने। उन्होंने कहा कि 27 मिलियन कनेडियन लगभग एक डोज प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हां दी गिनती 70% बनती है। आनंद मुताबिक फाइजर ਵੱਲੋਂ हर हफ्ते 2.4 मिलियन डोज़ां भेजियां जा रही ने ते मॉडर्ना नूं सप्लाई संबंधी स्पष्टता बहाल करने लई लगातार कहा जा रहा है। Hello, everyone. As of today, we have delivered 31 million doses to the provinces and territories, and they, in turn, have administered 27 million doses of vaccine. 70% of eligible Canadians have had at least one dose of vaccine, and Canada is first in the G20 in terms of the share of population with one dose. In terms of Pfizer's vaccine deliveries, Pfizer continues to deliver 2.4 million doses of vaccine per week during the month of June. In terms of Moderna, I would like to share with you a further update on its June deliveries. As I have mentioned previously, we continue to work with the company to stabilize its deliveries to Canada, and that work is paying off. Today, I'm able to announce that Moderna will deliver 7 million doses in June, with shipments commencing next week. These deliveries will include, for the first time, doses from Moderna's U.S. supply chain. I would like to sincerely thank Ambassador Hillman and her team for their tireless efforts to help facilitate this. कनेडा की सेहत मंत्री पैटी हसदू ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਸਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Canadians have been doing astronomical work to protect each other over the last year and a half. They've followed public health advice. They've stayed home. They've made changes to the ways of their life to keep everyone safe. And we know that Canadians have sacrificed so much to protect each other. And the Government of Canada also has some of the strongest border measures in place to help protect Canadians. We've used data, we've used scientific evidence, and we've monitored a situation both in Canada and internationally to adjust our measures as the situation warranted. And we've been clear with Canadians that we would continue to adjust measures as appropriate as the situation evolved. And we're now seeing a ramp up of vaccination rollout across the country. Nearly 70% of Canadians have received their first vaccine dose to date, and second doses are rising rapidly. And we know that these vaccination rates matter. Vaccines are saving lives and stopping the spread. But we also know that the strong public health measures that are in place across the country are contributing to lower case counts and reduced hospitalization. And these metrics are the metrics that we'll continue to monitor as we that will inform the changes to the measures in place. कनेडा की चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर थरेसा टैम ने दस्सिया कि पिछले हफ्ते दौरान मुल्क भर में रोजाना 1800 केस सामने आए ने, जो कि चंगा संकेत है। उन्हें जानकारी दी कि हस्पतालों में भी मरीजों की गिनती 55% घटी है। मौतों ते आईसीयू में मरीजों का आंकड़ा 40% हेठा आया है। डॉक्टर टैम ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट भी कम्यूनिटी में सामने आया है, जिस कारण पूरी तरह सुरक्षित होने लई कैनेडियन दोवें डोज़ां लगवाउण। Indicators of COVID-19 disease activity and severity continue to decline.
This week, 7-day averages for case numbers have fallen below 1,800 cases reported daily for the first time since the fall of 2020. The latest 7-day average for the number of people with COVID-19 being treated in our hospitals each day has dropped more than 55% since the peak to under 2,000 daily. Of these, on average, less than 8,050 were being treated in intensive care units, which is 40% fewer than the peak number. And the average daily deaths are also down almost 40% to 32 deaths being reported daily. I know we are all eager to do more things we miss, and as provinces and territories accelerate second dose programs over the coming weeks, we are moving ever more quickly towards this. As always, things are not the same for everyone everywhere, so deciding when and what layers of protection to peel back depends on several variables, such as our personal and family health and vaccination status. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ 100 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 6ਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $35 ਮਿਲੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Member for Brampton South. Mr. Speaker, in my community, diabetes affect 1 in 6 Bramptonian, and across the country there are 11 million Canadians living with diabetes or pre-diabetes. They are at risk of serious complications like heart and kidney disease, blindness, amputation, and many others, and they have been hit hard by this pandemic. As Canada recognized the 100th anniversary of the discovery of insulin, can the Prime Minister tell us what the government is doing to help people living with diabetes? Thank you, Mr. Speaker. The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I want to thank the member for Brampton South for her question and for her unwavering advocacy on behalf of Canadians living with diabetes. We recognize the impact that diabetes has had on the health of Canadians and their families. That's why in Budget 2021, we're investing $35 million to develop a national framework for diabetes to help Canadians get access to prevention and care. This will build on the important legislation put forward by the member in Bill C-237. We will keep working to support diabetes prevention and care for all Canadians. The Honourable Member for Brampton East. Mr. Speaker, I am delighted to address the House today as we mark over 1 million doses being administered in the region of Peel. I'm incredibly proud of how far we have come, and this would not have been possible without so many on the front lines. I want to take a moment to appreciate the healthcare heroes who have cared for our loved ones in their most vulnerable moments. They courageously stepped up in our time of need and have sacrificed so much in order to care for our community. There are countless healthcare heroes who have contributed to Team Canada's pandemic efforts. Among them, Dr. Guttiwal, Dr. Anand, and the entire team who have been working nonstop with testing and vaccination at Embassy Grand in Brampton East. The courageous team at Brampton Civic Hospital. Some of the heroes among so many include Priya Hearn, Andrea and Alex Hall, Bindu Patel, Nicole Speed, Jennifer Shields, Mary Woodward, Candice Barone, Darsh Tucker, and all the way from Newfoundland, Michelle Murphy. As we look to brighter days ahead, please continue reminding your family and friends to get vaccinated. Let's do our part to crush COVID-19. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 2.44 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। And our progress getting people vaccinated and driving down our COVID-19 case count is continuing. Here in Toronto, more than 2.44 million COVID-19 vaccine doses have now been administered by Team Toronto. More than 70% of adults in our city have received their first dose of vaccine, and more than 10% have already received their second dose. And, as Dr. Davila will outline, our case count continues to fall. As we begin the province's safe and cautious reopening, we all have a role to play in making sure that it is successful. We need people to keep wearing their masks and following public health advice.
City Council will vote later today on extending the mask bylaws because we don't want to lose the gains we have made in reducing the spread of this virus. I don't see a mask as a major inconvenience. I think most of us are accustomed to masks now and understand how they keep us healthy. They help protect the essential workers who've been working throughout the pandemic and many others who will be back to work starting Friday. And of course, they protect as well our co-workers, our family members, our friends, and others protect us from them and them from us to some extent. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। The first thing that I wanted to speak about today in regards to our COVID update is the upcoming reopening. On Friday, June 11th at 12:01 a.m., things are changing. There's some gradual reopenings. Outdoor limits for social gatherings and organized public events will be expanded to 10 people, including with members of different households. Outdoor religious services, including wedding services and funeral services, capped at a number of people that can maintain physical distance of 2 meters. Indoor religious ceremonies or ceremonies including wedding services and funeral services permitted at up to 15% capacity of the particular room. Non-essential retail is permitted at 15% capacity with no restrictions on goods that can be sold. And outdoor fitness classes, outdoor groups and personal training, and outdoor individual team sport training is permitted with up to 10 people. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋ ਨੇ ਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 7% ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਹੈ। This week, Brampton's test positivity is at 7%, with a weekly incidence rate of 73 per 100,000. These are the lowest numbers that we have seen in our community since the fall of 2020. At our hospitals, patients are recovering and being discharged, and surgeries are looked to be starting up soon. And our vaccine coverage rates are increasingly impressive. The numbers speak for themselves. 1.2 million doses delivered, 74% first dose coverage of 18 plus in our community, 75% first dose coverage of 18 plus in our high priority hotspots as designated by the province, 81% first dose coverage in our 18 to 24-year-olds, 78% first dose coverage of our 60 plus, including 44% second dose coverage, i.e. complete immunizations, of our 80 and up population. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਅਦਾ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। On the unceded territory of the Lekwungen-speaking people, the Esquimalt and the Songhees First Nation. And I say that acknowledgement not just because it's appropriate to do so, but because from day one, my government has been focused on reconciliation, environmental protection, and building an economy that works for everyone. No sector is more important to the history and the future of British Columbia than our forest sector. I was here last week with Minister Conroy talking about our intentions paper for the broader forest industry, interior, coastal, old growth, second growth, how we build a value-based industry where we can create more jobs, keep more communities intact, and continue to have that success now and in the future. That does not change a past that has been focused on over many, many decades, decisions that have been made by successive governments on public lands to alienate those lands from the traditional title holders, Indigenous people, and also to not connect those trees, those forests, to the people that live in them. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ।
we are still reeling from the horrible discovery of 215 Indigenous children in unmarked graves in Kamloops and the painful reality of genocide of Indigenous people in Canada and the ongoing trauma that Indigenous communities face. We also are reeling from the horrific killing of a Muslim family, leaving one small child struggling for his life. And that attack was motivated by hate against Muslims. It was an act of terror that was designed by its very nature to instill fear and terror into the hearts of the Muslim community. And coming out of this, these very painful moments, these very painful tragedies, Canadians are demanding action. Indigenous communities are demanding that the Liberal government take real steps. Instead of just words, they want real steps. So we're asking this Liberal government to stop fighting Indigenous kids in court. The court date is fast approaching. These are kids that have been found to be discriminated by Canada, both willfully and recklessly. And despite that Canadian Human Rights Tribunal decision, this Liberal government and Justin Trudeau are fighting these kids in court, appealing that decision. We're asking them to stop. To walk the path of reconciliation means not fighting these kids in court. And to the Muslim community that is reeling from this devastating terror attack. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3-4 ਤੋਂ ਜੈਫ ਬੋਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਬੋਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮਿਤੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੋਗ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਇਸ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।